Всем привет, это Вильям Плей. Я выбрался из шахты глаз, получил новые сведения о Ранроке, Локдоке и вообще о том, что происходит вокруг. И сейчас у меня есть несколько заданий, и я, наверное, сейчас сгоняю в крипту и поговорю с Себастьяном. Я тут задумался о том, что в принципе мне сейчас лететь на метле в крипту вообще никакого смысла нет. И так все, что тут есть по дороге, я все исследовал максимально. Да, то есть ничего нового я тут не найду, поэтому есть смысл не тратить время на перелет, а сразу попасть в Хогвартс в крипту. Так, а что сейчас? Секундочку, я тут кое-что заметил. Я хочу, не отходя от кассы, я навожу на Хогвартс. Доступное задание мне видно. Статуэтки Дими Маски, страницы... Боже, еще 24 страницы руководства. Где они? Боже, где они? Ладно. Так, мне нужна крипта. Это, наверное, секрет... Нет, это не секретные комнаты. Пам-парам, пам-парам. А как мне сюда попасть? Ой, не туда. Так, назад. Давайте в большой зал сгоняем, а там видно будет. Так, я сейчас кое-что видел. Опять же, я кое-что видел. Я постоянно что-то замечаю. Давайте сейчас еще раз карту откроем. Я в большом зале был. Ага. Кто-то хочет со мной поговорить. Я не прохожу мимо побочных заданий, ни в коем случае. Я тоже не научился. Плаваю как топор. Нерида Робертс. Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. На улице зима. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people? Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we duelled in the Crossed Wands Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. Это достойно восхищения. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. Как волшебники относятся к водяному народу? How has wizard kind fallen short in its treatment of mer people? Well, we've consistently deigned mer people as being beneath us despite the many similarities between our cultures. One can hardly blame them for declining being status by the ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? Что должен делать такой посредник? What do you imagine a liaison to the mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course. And I'd share with them anything they wanted to know about wizard kind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. Что тебя интересует в водяном народе? What is it about the mer people that interests you so much? I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumour is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known mer people, sirens, come from Greece. And of course Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for
ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. Я могу помочь, как обычно. Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you! Thank you, thank you! The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. Темные I can't глубины. wait to hear about what you На самом find. деле мой персонаж One ужасно day soon плавает, и я I'll бы see вообще for бы myself. I just know it. сроду бы вообще не занимался плаванием в этой игре. Потому что мой персонаж вообще не может толком плавать. Ну, ладно, сейчас он плывет нормально, а вообще, если там по мелководью идет, то ужасно. Нырять он тоже не умеет, только... Стой. Только по нажатию буквы F. Ну, погнали. Как там написано? Дрявые пещеры было написано? Я что-то не обратил внимания. Did the mer people really leave Narada an artifact? О, это тут целый квест. Классно. Lumos. Так. Confringo. Lumo. Now then, I'll need you to come with me. Вот так вот я взял себе целый квест. Now for the rest of you. Так вот, надо чаще по сторонам смотреть, кому нужна моя помощь. Lumos. Так, и где у нас последняя бабочка? Вот она. Оп. Боже, с таким скрипом еще ужасно. What do we have in here then? Narada will be happy about this. И все? Я-то думал, тут будет пещера длиной километр. Ну и моя. Ладно. Куда деваться? Тоже небольшой квестик, почему нет? И вообще надо открыть карту Хогвартса и посмотреть по всем таким локациям. Может, где-то кому-то еще что-то нужно, а я и не в курсе. Нерида. Your gift from the mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Приятно было помочь, наслаждайся своим подарком. Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. I can't wait to study this. Угу. Что у меня там? 7 из 32. У меня еще 25. Боже, 25 еще заданий. Так, астрономическое крыло. О, крыло. Колокольная башня. Лестницы Хогвартса. Большой зал. Пристройка к библиотеке. Ага, Саманта Дейл. Секретные комнаты и южное крыло. Ну вот, я нашел еще одну. Тихо. Вот так вот. Нашел еще один квест побочный. Вот надо периодически смотреть, значит, на карту. А вообще, зачем я плаваю зимой? Зачем я зимой плаваю? И почему зимой вода, кстати, не замерзает? Или в Англии такая теплая погода, что ниже нуля не падает? Тогда откуда там снег?
Столько вопросов и так мало Oh, ответов. it's you! Just the person I need. Саманта. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William, the one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Как... Вот умора. Какой кошмар. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Ему явно нужна помощь. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work in charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? А откуда взялось проклятие? Why was Marmaduke's tomb cursed? The curse is the result of an intense sibling rivalry between Granham Dale and his younger brother Marmaduke. Marmaduke was a famed herbologist, and Granham resented the attention that he received. Sibling rivalry? Sounds as if it might run in the family. But I would never intentionally curse my brother, not like Granham did. When their mother died, Marmaduke was given the prized family crest. Granham felt that as the eldest child, he should have been given it. Years later, when Marmaduke died, Granham stole it and cursed the tomb so that none in the Dale family could ever pay their respects. Если я помогу, мои ноги тоже превратятся в свеклу. How do you know Свеклу. it's safe? I don't want my feet to turn into beets as well. Oh, but the curse only applies to Marmaduke's descendants, as my brother so aptly demonstrated. That's why I need your help. You're unrelated to my family, so the curse wouldn't affect you. Чем прославился Мармадюк? Why is your ancestor so well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also uncovered numerous types of flora. The wizarding world owes him a great debt. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. Ну, конечно же, я помогу. I Как can я take могу the crest пройти to Marmaduke's мимо sarcophagus такой for you. ситуации? Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Ну, конечно. Thank you for так your это help. в Брокберу My надо. family is indebted to you. Конечно, это будет изи. Вообще изи. Так, и... Теперь мне надо все-таки поговорить с Себастьяном в крипте. Наконец-таки. Revelio. Или урожай собрать. Не, урожай меня не интересует. Хотя вообще-то было бы неплохо вырастить парочку тентакул и положить их тут в быстрый доступ. Там.
Двор. Идем во двор. За трансфигурацией двор колдую в упор. Тикс. Revelio. Вот, где-то звучит колокольчик. Где-то я пропустил все-таки страничку. Ну ничего, я потом ближе к концу соберу все недособранные странички. Просто чтобы были для коллекции. Так. Поговорить с Себастьяном. Это опять будет небольшой разговор ни о чем? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Что за герб ты собираешься отправить Анне? What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Хорошо, сообщи, что узнаешь. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Он пришлет сову, как только я продвинусь по сюжету. Ну, хотя я еще раз с ним встречусь возле шахты. Читаю очень много встреч с Себастьяном на этом этапе прохождения. Так, ну что ж. Каков наш следующий шаг? Ой, куда я нажал? Не туда нажал. Так, а снятие проклятия у нас где находится? Ого, как далеко. Прям вообще очень далеко. Пам-пара-пам. Здесь вот у нас Себастьян. Здесь у нас Хоксмит. Мотнусь-ка я в Хоксмит. В Южный. Мне надо поговорить с Поппи Добринг и продать шмотки свои. Hogsmeade, here I come. Кстати, где-то здесь находится сундук, который я еще не обыскал. Где же он? Наверное, он в этом доме. Как мне попасть в этот дом? Очевидно, через дверь. Вот, я пропустил целую дверь одну. Как-то иначе выглядит замок, или мне кажется.
Как будто он как-то немножко по-другому оформлен. Это просто такое помещение? Revelio. Или что? Бабам. Бабам. И... Бабам. Отлично, -1 неоткрытый сундук. Confringo. Может использовать бомбарду на этой двери? Тихо, это инсендио. Bombarda. Вообще бесполезно. Revelio. Ладно. Так, а куда мне надо бежать? У меня задание про фамильную гробницу Дейлов стоит. Мне, конечно, надо другое задание выбрать. Take your time looking about. Plenty of Так. wonderful books to Ну, stoke a сначала curious mind like yours. продам барахло. Цилиндр 86. Офигенный цилиндр, надо его надеть. Но сначала все продам. Let me know if there's anything else I can do to help. Так. Цилиндр. Неплохой цилиндр. Между прочим. Так, и. С Добрый Поппинг поговорить. Ага. Это мне надо вон туда. Разумеется, она в 3 метлах. Нет? Да? Нет? Нет. Где 3 метлы? Не, она, походу, не в 3 метлах. Revelio. Ладно, с Поппи я поговорю уже в следующей серии. А на этом всем спасибо и всем пока.